Hello friends, welcome to Mahendra online mock test paper explanation, and this is about Ssc Cgl Tier 1. The series is 25107. Now reasoning section. Although you know that the reasoning section will be usually easy, let's begin here my friends. Padan chodam question ఏంటున్నదో. The very first question obviously it's a analogy. అదంతా ఎగ్జామ్స్లో చదవవసరం లేదు, చూస్తూ ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది అనాలజీ అంటున్నారు అని. సో లుక్ అట్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 11 స్క్వేర్ 121. నాకు డబల్ అని కనబడుతుంది. సో ద 11 స్క్వేర్ ఇంటూ 2, అలాగే 14 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది 196 అండ్ ఇంటూ 2. సో 12 to 6 to 12 క్యారీ 1 38 and 1 39. మనకి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా? 392. Yes, 392, option B. So shall we move forward here? Now what is the question? Let's read this. Study the following information and answer the question among 6 students A, B, C. So can I write down these as A, B, C? అలాగే ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మీరు అలాగే రాస్తారు, పూర్తిగా పేరు రాయరు. సో దట్ ఈస్ F and F. Anir, A and B are from Subha's house. Okay, so Subha's house. So who are from Subha's house? A and B. And while the rest belongs to Shekhar house. So okay, I will write down that information here. Shekhar house. No need of writing the whole things. The rest are. So A with someone and your migler manki inka C and D and E and F. Next enti Dinesh and Farooq are tall and rest are short. So who are tall? Tall. Okay, that is D and F. So that also write down. D and F are tall and the rest are short. That means who are short? That is A, B, C. Danto D only, E is missing, E. The next one, the A, C, D wear glasses while other are not. So wearing glasses, so I just put that WG. Try to write down in short. That is A, C and D. వీళ్ళు గ్లాస్ వేర్ చేస్తున్నారు అండ్ రెస్ట్ ఆర్ నాట్ అని అంటున్నారు. రెస్ట్ ఎవరు మిగిలిపోయారు? ఏ తర్వాత బి అండ్ సి, డి ఈస్ దేర్, దెన్ ఈ అండ్ ఎఫ్ దే ఆర్ నాట్ వేరింగ్ ద గ్లాస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? విచ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద Subha's house short wearing glass? So let's check that Subha's house out of A and B. Short, I can see that both A and B are short. Wearing glass lo only A. So my answer should be Anil. Next one. Now it's about code. You are asked that then which of the following word code means joke. So joke ekkada vastundi chudandi, ekkada joke unnadi. So these are the code and these are the words. These are the codes and these are words. Ekkada joke repeat avaledu. These are the codes and these are words. ikkada joke repeat avaledu. Anante enti the remaining words unnai kadu, some and funny. దీనికి ఎలిమినేట్ చేసేస్తే జోక్ కోడ్ మిగిలిపోతుంది. ఎక్కడైనా సమ్ ఉన్నదా? లుక్ అట్ దిస్ వన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ సమ్. సో వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఇన్ దిస్? వాట్ ఈస్ కామన్? చెక్ దట్. హియర్ ఐ సీ దట్ NIK sum, NIK sum. So done. Now I need to find out funny. So where is funny? I notice that the funny is here and the funny is also here. The funny code ఏమిటి అవ్వాలి? B అయినా T అయినా అవ్వాలి. దీంట్లో ఏమిటి ఉన్నాయి చూడండి, T ఉన్నది. So the funny code is T. Funny code is T. That means joke code is B. Option B. Next one is this. This syllogism. Let's go through. ముందు ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. ఆల్తో స్టార్ట్ అయ్యే డయాగ్రామ్. ఆల్ ప్లేయర్స్ ఆర్ ఇంజనీర్స్. ద నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ప్లేయర్ మళ్ళీ యూజ్ చేశారు. సమ్ డాక్టర్స్ ఆర్ ప్లేయర్స్. సో దిస్ ఇస్ ప్లేయర్స్. intersect అవ్వాలి.
some doctors are players. Now here some advocate are doctor. So let's take that some advocates are doctor. Done? Fine. What is conclusion? Some players are doctor, player and doctor. Yeah, it is already there. Some engineers are advocate. Advocate and engineer ke relation ledu. Eliminate this. All advocate are engineer. No. Some engineers are doctor. Some engineers are doctor. Yeah, that's right. So 1 and 4. Do we have option? Option B. Next question keldam. Number series. So take the difference here. Ikkada nunchi ikkada difference, that is 15. Okay. The difference from here to here, that is 2 and 2, 22. The difference here is this 2 and 3, 23. The difference here 7 plus 5, 12, carry 1, 8 and 1, 9 and 4. Now, what is the difference of difference? Endukante ee numbers emi unknown numbers annatuga convert avaledu. Difference of difference teesukondi. So this is 7 and this is 10 and this is 13. Can you see the difference from here to here, from this number, from this number to this number, the difference is 3, and from this number to this number, the difference is 3. So again I will take the difference 3 and ante em ravali ikkada 16 ravali. So 45 plus 16 is 61. So add 61 in order to get the answer. So 2 plus 1 is 3 and 19. 193. Ekkadana unda option C. Okay my friends, next question keldam. And this will consume some time. Exam lo answer cheyali anante. Enduku anante the figure is a complex figure. But still we will try to answer this. Select the option figure that is not embedded in the given figure. Not embedded in the given figure. So I'll go with this question. So option 1 aithe na clear ga ikkada kanbadutundi chudandi, this one. This is there. This one, and then there is a square. So option 1 is already there. So it cannot be my answer. What about option 2? So manki this is one square. There is also an square. Okay, and this extension part. So కొద్దిగా ఇటువైపు చూసామనంటే రెండు స్క్వేర్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. Square from here and the square from here. కానీ ఈ స్క్వేర్ మధ్యలో ఇది ఎండ్ దీని సెంటర్లో వస్తుంది. సో దీని ఎండ్ ఈ స్క్వేర్ సెంటర్లో రావడం లేదు. సో కెన్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ స్క్వేర్, దిస్ వన్, this one as another square? Okay, no, I can take this and this. I can take this and this. So this is one. Then మధ్య నుంచి ఇలాగా డ్రా చేయడం జరుగుతుంది చూడండి. And then this is the one which continues till the end over here. And where is the end of this square? Some అంత డీటెయిల్గా వెళ్ళాలి అని అంటే కొద్దిగా ఫిగర్ కాంప్లెక్స్గా ఉంది. I think it is there here. Next I will check this one. Circle. It's simple to identify the circle. Circle తర్వాత ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఉంది. I can see the box and then this line is there. Now coming to the last one. So I can see that one A, B and C are there. Therefore D is not there. D is my answer. So let's move on to the next one. Okay, చాలా accurate గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు అని అంటే దొరుకుతుంది కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దట్. Then 5 children A, B, C, D, E 8 mangoes. A 8 mangoes less than B. So here it is said that A is equal to B minus 8. దాని తర్వాత C and E together 37. C plus E together 37. Then the D 8 mangoes more than C. So D is equal to C plus 8 ఇచ్చేసారు. దాని తర్వాత B 5 mangoes more than C. So B is equal to C plus 5 is there.
B and A together 8. ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ వస్తుంది చూడండి, B and A. So with parallel to this, write down the another information here, that A plus B is given to us as 40, and దీనికి సాల్వ్ చేసామని అంటే మనకి ఏంటి వచ్చేస్తుంది, A minus B is equal to minus B, which is equal to minus 8. Okay, now when I add up these two, I will be getting the add just now 2A which is equal to 32, then A is equal to 16. Am I getting that A is equal to 32. 1 minute. A plus B is 40 అని అంటున్నాం కదా. Okay, so when A plus B is 840 and A B minus A is equal to 8, కొద్దిగా పాజిటివ్ నెంబర్లో కన్వర్ట్ చేసేద్దాం. That is B minus A is equal to 8. ఇటువైపు తీసుకెళ్తున్నాం, the answer will be the same. So when you add this, it gets cancelled and you are getting 2B, and the 2B is equal to 48, then obviously B is equal to 24. So we got that this is A, B, C, D and E. ఇంతమంది ఉన్నారు కదా. A is equal to 24 అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఒకళ్ళు A వచ్చింది అని అంటే B కూడా వస్తుంది. A is equal to B minus 8. That means B is equal to A plus 8. So B is equal to A plus 8, that is 32. The B will be 32. 2A is equal to 24. No, 2B. So B is equal to 24. B is equal to 24. Then A is equal to 32 అవుతుంది. దాని తర్వాత అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి. The question is simple here. Now what is ఎక్కడికి రండి. B is equal to C plus 5. What is C? C is equal to B minus 5. So B minus 5 and C is 19. And then D is equal to C plus 8. So 19 plus 8 is 27. And what is E? E is equal to 37 minus C. That's right. So 37 minus 19. 37 minus 17 is 20. Minus 2, 18. So the E is 18. That's how we got. Now మనకి ఏంటో అడిగారు చూడండి, which of the following statement is correct? So E18 and C19 ఏమైనా ఉందా? E18 and C19, yeah, this is correct. So I don't need to check the remaining statement. My answer is A. Okay my friends. Okay, let's move on to the next one. Replacement. 30 and 15, 14 and 28, 28 and 15 and 30 and 61. కొద్దిగా వ్యూలో పెట్టుకోండి ఏంటవుతుంది. Now this is 61 by 30. What if I go with this interchange of 28 and 14 ఉన్నదా? Okay, so here if I write 14 and here if I write 28, then this is 2 times and then here 2 plus 1 by 2 and then here it's a multiplication, right? So multiply this and this is 1 by 15. Okay, so this part gives us 1 by 30. So 2 plus 1 by 30. So 60 plus 1, 61, that satisfies. And then you replace chestam 28 and 15 replace chestam option B. Let's move on to the next one. Next question keldam. A person travels 6 km to the east, then 4 km to the north. We know that these are the basic direction. This is north, east and north, south, east and west. So 6 km towards the east. Let's assume that this is the starting point. Ikkada 6 km and then 4 km towards north. So here it is another 4 kilometers north. Then he 3 km towards east. So it is 3 km east. Then 5 km towards south west. So this is what the southwest is. This part is southwest. How many kilometer? 5 kilometer. Is it? Now meeku ee 3, 4 and 5 meeku కనబడుతుందా ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దిస్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రిప్లెట్స్. సో 5 తీసుకున్నాం అని అంటే ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇది హైపోటెనస్ అయిపోతుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ పాయింట్కి వచ్చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. What is the question? How far he is from the starting point? From the starting point to this place
is nothing but 6, option C. Next one, this part. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఒక ఫిగర్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఫిగర్ ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఫిగర్లో ఉండాలో చూడండి. సో ద ఇన్సైడ్ వన్ దిస్ ట్రయాంగిల్. నో నెక్స్ట్ క్లాక్ వైజ్ వన్ సైడ్ మూవ్ అయింది, నెక్స్ట్ క్లాక్ వైజ్ బాటమ్ మూవ్ అయింది, నెక్స్ట్ క్లాక్ వైజ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ బాటమ్ కార్నర్లో ఉండాలి. So this can be eliminated, the rest are same. Now I can see that the A is taken out. Here it is hexagon, I think 2 4 hexagon, here it is circle and here it is square. సో ఈ కార్నర్లో వస్తున్న ఫిగరు అది ఎలా వస్తుంది అది ఐడెంటిఫై చేద్దాం. సో ఈ సర్కిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి కింద సర్కిల్ వచ్చింది. నౌ దిస్ స్క్వేర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్ సైడ్. నౌ ఇక్కడ ఏ ఫిగర్ నో ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ పార్ట్ రైట్. సో ఇట్స్ కమ్స్ డౌన్, కిందకు వచ్చింది అనమాట, ఇక్కడి నుంచి అక్కడ కిందకు వచ్చింది. నౌ దిస్ స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ కిందకు వచ్చింది ఇక్కడ. Now next lo this hexagon should come over here. That means hexagon ekkada undi, option C. Let's move on to the next one. Now it says that men, husband, worker. So we know that all husbands are men. So the husband should be in men and the worker will be husband. Some of the husbands are worker, some of the men are worker. Is it not? Option C. So this is husband. All husbands are men. And here some men and some husbands are worker. Option C. Let's move on to the next question, and that is here. So this is a simple one. Opposite to 4 అడుగుతున్నారు. సో దీంట్లో 1 and 1 కామన్ గా ఉన్నది కనుక 1 క్లాక్ వైజ్ తీసుకోండి, that is 5 and 2, 1 3 and 6. So I know that these two are opposite, these two are opposite. Then what is the opposite of 1? The opposite of 1 is the number left, which is 4. 4 and 1 are opposite to each other. Manki 4 ki opposite 1 untundi, option D. Hope you are understanding it. Let's move on to the next question. Now this one. So first write down the numbers here. This is 8. This is 8, 9 and 10. And this is 20 and 18, 19 and 18. And this is 2 and 16 and 22. Now look at the relation here. This is 8 and this is 20. That is plus 12. Ikkada plus 10 and ikkada plus 8. Is it? Kada ikkadi nunchi ikkada chusam ante plus 10 కనబడుతుంది నాకు. Plus 10 from here to here plus 10, from here to here plus 10. అప్పుడు ఏం చేద్దాం, here to here plus 10 చేసాం అంటే 32, which letter is 32 letter. So 32 minus 26, which is 6th letter, and 6th letter is F. Now you find that only one option is there with F. Option C is your answer. Let's move on to the next question, my friends. Idente arrange the following in a English dictionary order. So annitlo C unnadi, annitlo A unnada, it's okay. And then you can see that the A tarvata, that is B is there. So the fourth one will come first. Dan tarvata second one is C. So 4 and 3 order, 4 and 3, 4 and 3 ante B and C. 4 and 3 tarvata 5 ravala, 2 ravala. So C A, then N is 2 and the 5 is also N. Dan tarvata ikkada C vastundi, then A vastundi, ante third one should be 5. Third one should be 5 and ante option B. Okay, let's move on to the next one here. So aim to replace cheyali అని అంటున్నారు. ఇక్కడ 95 ఉన్నది చూడండి, ఇక్కడ డివైడ్ చేసాం అని అంటే 95 exactly divisible by 19 5 times. So if I take the division over here, then the multiplication here it should be multiplication. ఏమైనా ఉన్నదా అక్కడ division and multiplication? Option C. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 95 divided by 19 is 5. So here done. So this is 21 and 21 minus 12, I am getting 9. That's right. Therefore my option choice is C. Next one, my friends. Now paper fold చేసి కట్ చేయడం and then unfold చేయడం. అలాంటప్పుడు ఏంటి అవుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ థింగ్ మేము ఏం నోటీస్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఇది కార్నర్లో అవుతుంది మనకి. ఈ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ చూడండి. సో ఇది కార్నర్లో లేదు, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కార్నర్.
but here it is not in corner. So it should be in the rhombus shape. So rhombus shape undali ganaka option A eliminate చేసేద్దాం, B eliminate చేసేద్దాం. దాని తర్వాత C and D లో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫిగర్స్ చూడండి, there is a difference. So if you unfold this, so this will remain as it is, this will remain as it is this side, and the other one it will be when you open up this part, then it will go in what way? So it will come straight, it will come straight. So ikkada straight ga unnadi chudandi, it is not straight here, you can eliminate that, therefore option D. Okay, next question. Here pointing towards Sachin ki చూపెడతా, Neeraj said to a woman, Neeraj woman తో మాట్లాడుతున్నాడు, his mother is, Sachin mother is, his అంటే Sachin కదా ఇక్కడ. So Sachin mother is only daughter of your father, your father's only daughter. Your అంటే ఎవరు, woman తో మాట్లాడుతున్నాడు కదా. So woman father only daughter. అయితే this only daughter అంటే ఈ two daughters possible కాదు కదా. So these two are same. The woman is here అన్నమాట, who is Sachin's mother. Now how is woman's husband? Woman's husband is related to Sachin. So Sachin father, option B. Next one. So యూజువల్గా మనకి రీజనింగ్ సింపుల్గానే ఉంటుంది. CA ఇక్కడ డబల్ బి, ఇక్కడ మూడే లెటర్స్ యూజ్ చేశారు, C, A and B ఇదే యూజ్ చేశారు, ఇక్కడ డబల్ బి వస్తుంది. సో కెన్ ఐ ప్లేస్ ద డబల్ బి ఓవర్ హియర్, కెన్ ఐ ప్లేస్ ద డబల్ బి ఓవర్ హియర్? ఇక్కడ డబల్ బి ప్లేస్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఒక సెట్ వచ్చింది AC డబల్ బి, ఇక్కడ కూడా AC. కెన్ ఐ మేక్ దిస్ డబల్ బి, AC double B kada. We can do this in this way, ACAC, ఎందుకంటే ఇక్కడ C వస్తుంది, then double B. ఓకే, CAC double B. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి అవుతుంది ఇక్కడ, అదే ఇది ఒక సెట్ అయిపోయింది CAC, and then double B idok set అయిపోయింది CAC double B. Yes, my answer should be CBCBA, CBCBA, option D. Moving next my friends. So here when the first part enti anante, first row lo enti anni square unnai, 16 and 36 and 81. Okay, what is the square root of 16? Try cheyali kodiga ikkada. So the square root of 16 is 4. Now I know 4 plus 25 is 29. So ela 25 vastundi, ikkada నాకు 50 కనబడుతుంది. If I take the half of 50, I will get 25. So 24 plus 25 is 29. ఇక్కడ కూడా అలాగే రిలేషన్ ఉందా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 36 is nothing but 6 and half of 42 is 21. యాడ్ చేస్తే 27 వస్తుంది. Yes. So square root of 81 is 9 and half of 60 which is 30. Add చేసామనంటే 39 రావాలి, option B. Okay, let's move on my friends. The next one. Now here చూస్తామంటే కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా అయితే ఉన్నది, ఎందుకంటే 2, 4, 2 and so on and so forth. So what if I multiply this by 1 and then add 2? So yeah, that's right. Now what if I multiply this by 2? 8 అవుతుంది. Then minus int రావాలి, 6 రావాలి. So look at this one. Can I write down this as 1 into 2? Can I write down this as 2 into 3? So the next ఇదే ప్రాసెస్ లో వెళ్ళాం అనంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లైడ్ బై 3 అవ్వాలి, ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ రావాలి మనకి, అండ్ 1 into 2, 2 into 3, then 3 into 4, that is 12. So 12 యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. So that's what happens. 2 into 3 is 6 plus 12 is 18. Now కొద్దిగా చెక్ చేసేద్దాం, ద నెక్స్ట్ వన్ సెట్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ. దాని ఇంటూ 4 చేసి మైనస్ 4 into 5, 4 into 5 that's 20. So 18 4 is 72. 72 minus 20 is 52. That's right. So 18 is my answer, option D.
So let's move on to the next one. Here this is coded as this. Then how will this be coded? Now this is A, B కనబడుతుంది and T and S, then E, H, okay, this is what A, T, H, E, I, S, T. దీంట్లో మేము ఆబ్వియస్గా నంబర్ రాద్దాం, కానీ దాని ముందు కొద్దిగా చూడండి, కొద్దిగా కనెక్టివిటీ డైరెక్ట్గా కనబడుతుంది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ B and S and G and F and J and R and S. So +1 -1 is this S and R. So -1 and here I and J. So this is a +1 and what about this 5 and 6, this +1 and this is -1, this is -1 and this is +1. Is it ovals or +1? A is oval +1, E is oval +1, I is oval +1. మరి ఇక్కడ S and R. అచ్చా ఇక్కడ -1, all others are -1. The consonant T is there and is written as S. T written as S, consonant T and then S. -1 consonant లో -1 చేస్తున్నారు, consonant -1 vowel +1 చేస్తున్నారు. So T is an consonant -1, H is an consonant -1, S consonant -1 and T is an consonant -1. So consonant -1, oval +1. So take this one, the U is an oval, then +1 is V. So V to n options ఉన్నాయి, there are 2 options are there. And then M is there, B is there, A is there, last K and M. Last ఏం రావాలి, లాస్ట్ L ఉన్నది. L is an consonant. The consonant కి -1 చేశారు అని అంటే K రావాలి మనకి. సో ఎక్కడ K ఉంది, ఆప్షన్ A is your answer. Next one, my friends. So how is this written here? యూజువల్గా ఏంటి ఉంటుంది అని అంటే ఇక్కడ నాకు E కనబడుతుంది, ఇక్కడ 6 కనబడుతుంది. లెట్స్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ E is 5, 5 + 1 is 6, then T is 20, దాని తర్వాత 20 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసేసుకున్నారు. దెన్ E is 5, అక్కడ +1 చేశారు, ఇక్కడ 6, ఈ నంబర్ చూడండి ఇక్కడ. దాని తర్వాత 18 ఉన్నది, R నంబర్ ఈస్ 18. దాని తర్వాత N ఉన్నది, N నంబర్ ఈస్ 14, యూ కెన్ సీ దట్ 14. అండ్ దెన్ A ఉన్నది, but 2 is there, so that means A +1. So I can see that oval +1 format lo చేస్తున్నారు. A +1 + 1 is 2, that is B, that's 2. And the L 12. సో ఎక్కడెక్కడ +1 యాడ్ చేయడం జరిగింది చూడండి. ఈకి యాడ్ చేయడం జరిగింది +1, దెన్ ఈకి ఏకి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఓవెల్స్కి +1 యాడ్ చేశారు, ద కాన్సనెంట్స్కి ఇట్స్ నంబర్ రిటర్న్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నా ఇప్పుడు రాసుకుందాం. ద I is 9 + 1 is 10. 10తో చాలా ఆప్షన్స్ మొదలవుతున్నాయి. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ N, 14 will come as it is. The F, 6 will come as it is. Then I is 9 + 1 is 10. Then N will come as it is 14. Then I 9 కదా, so +1 is 10. ఎందుకంటే ఓవెల్ +1 చేశారు చూడండి. T 20 as it is and the E is oval. So 5 + 1 is 6. So look at this options. That's 10, 14, 6, 10. So remove this 10, 14, 6, 10. ఇక్కడ వరకు వెరిఫై చేసాం. దాని తర్వాత 14, 10, 26. 14, 10, 26. Yes, option B is my answer. Okay, next move out this one. So how is this coding is? So close గా అయితే ఏమీ లేవు, ఆపోజిట్ గా లేవు, కరెస్పాండింగ్ లెటర్స్ కూడా లేవు. అప్పుడు ఈ లెటర్స్ నెంబర్ రాసేయండి. దట్ ఈస్ 12 and 15 and 20 followed by 20 followed by E is 5, the R is 18 and then Y is 25. Now it is coded as that's 23, Q is 17, M is 13, T is 20
and I notice that 20 and 20 is same. Then B is 2, and then comes T is 20, and F is 6. So sometimes what happens is ఇక్కడ చూడండి 12 and 13 అంటే +1 కనబడుతుంది, ఇక్కడ +2 కనబడుతుంది, ఇక్కడ నాకు +3 కనబడుతుంది. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ వన్స్ యూ ఆర్ హ్యాబిచుయేట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ మోడల్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వద్దాం. అదే రిలేషన్ ఇక్కడ ఉందా, +1 ఇక్కడ కనబడుతుంది, +2 కనబడుతుంది, +3 25 + 3 ఏంటి అవుతుంది మనకి 28 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ 28 minus 26 is 2. The relation మనకి క్లియర్ గా ఉన్నది. Then we will answer this question here. The S is 19 and E is 5. The E is 5 kada, yes 5, and the C is 3. So అన్ని letters different letters తో మొదలైనవి. Therefore it's better to choose the first letter. So this is +1 +2 +3. So that is 3 + 3 6, and that is F. So F to మొదలైన option C. My answer is C. Okay. The next one is here. Then letter numbers ముందు రాసేసుకుందాం. That's 25 and 22 and 17 and 10. So difference find out చేద్దాం. -3, then -5, then -7. ఈ odd number లో వెళ్తే -9 రావాలి కదా, ప్రైమ్ నెంబర్లో వెళ్తున్నారు అని అంటే -11 రావాలి. సో ముందు ఆడ్ నెంబర్ చూసేద్దాం. 10 - 9 is 1, which is A. A ఉన్నదా, ఆప్షన్ A. That's done. 24th question and the 25th and last question. Select the correct mirror image అని అంటున్నారు. Mirror image left to right అవుతుంది. We are aware of that. Then where is the mirror image of this? Okay. The options are not given over here. 1 minute my friends, 1 minute. Okay, option కొద్దిగా ఇదైపోయింది. Mirror image, you know, the left will become right and right will become left. That is how it happens. The entire 2 will come over here, and the mirror image of 2 will be in this way. The 5 mirror image, the 5 will come in this way, right? 5, and so on and so forth. So you can answer this question, I am sure of it. And this is the last question. Thank you very much for joining and wish you all the best.